Welcome to مادة English English for grade 10 مادة English كيف فصل طبنات ولي وحن كوكو ذكرنا on منطقة كبين دونا و unit 1 10 ذا أوضن بيجي سيدا قلنا unit كوحو كاهلي population growth بل lesson 3 جيسي أو قايبة بدونا grammar writing speaking وحيالا بدمسكو جيران أيان كو أركي دونا unit كان grammar ka and hadda halkan ku arkayno it says degrees of comparison asalkiisa comparison meelo badan oo luqadda ah grammar ka waa qayb muhiim ah waxaan ku baranaynaa isbarbardhigga all right how to compare things animals people how to compare different things inagoo isticmaalayna adjectives comparison asalkiisu waxaad ku xasuusataa I am tall waan dheerahay I'm taller than anaa kaa dheer he's the tallest isagaa ugu dheer waa grammaradaas oo dhan waa comparison of adjectives waxaa kaloo jira some irregular kuwa la odhan jiray I am better than you all right, he is the best qayb kaloo saddexaad waxaa jira I am more intelligent than you she is the most intelligent dhammaan grammaradan hadda ku hadlaya waa comparison ayaa comparison degrees buu kala leeyahay positive degree buu leeyahay comparative degree buu leeyahay superlative degree na wuu leeyahay instruction hadda bal waxaan ku arkanaa the following sentence are taken from the above reading passagedii hore aan soo dhiganay ayaa laga soo qaatay being groups of 3 saddex qof u fadhiistarday and discuss waxaad ka wada xaajootiin the type of degree that the writer has used bal degree-ga uu writer-ku isticmaalay and their meanings iyo macnahooda comparison of degrees of comparison isticmaalay waa mid aad iyo aad u yar sareeya oo adjective-ka oo qaybta taagan comparative-ka double laga dhigo more and more higher and higher aan kusoo dhex arkayna qoraaladan arkayna as the population in these areas increase marka ay tirada dadka ama shacab meel ku noole ay sii bataan more and more kaas waa degree of comparison more and more ay sii bataan marba marka sii dambaysa ay sii badanayaan more and more in Somali badana markay labadaas isku xigaan more and more less and less sii bay noqonaa wax aan hal mar ahayno sii bedbedelo sii dhaco sii socda land is deforested dhulka waa la nabaad guuriyaa and over farmed aadna waa loo qodaa bal sentenska labaad waxaan muu ku jiraan fiirino the fact is that the more a given area is populated hal meel markay dadad ku bataan the more resources in that area are degraded by both rich and poor all right the more a given area is populated xagga dambana waxa lagu balay the more you practice the more you become perfect haddii aad isku sii celisidna aad baad u sii baran wadayaan marka goob ama hal meel markay dadku ku sii bataan ay aad ugu sii bataan khayraadka goobta ku jirana isagana aad buu hoos u sii dhici so double areas by the more and the more ay imanaysaa all right the more you smoke marka dambe sid aad sigaar sii cabtid the more you endanger your health in badan baad jirkaaga aad khatar sii gelinaysaa marka grammar-ka yar xaggaa soo galay the more self-this waa degree of comparison by both the rich and the poor through the frequency and the magnitude differ 85% of the population jumladaas baasiska ma paragraph hore laga soo qaatay
85% of the population in Ethiopia lives in rural areas, mainly Garan in central and northeast highlands, where population growth and alright, halkaas oo tirada dadka ay sii kordhaysa and bufferty sabooladu are much higher than marka oraahda laftigeedu waa comparison are much higher than ay aad uga sii badan tahay in urban areas marka loo eego goobaha magaalada buffertigiiba iyo population growth waxay aad ugu sii badan yihiin waa miyiga marka loo eego magaalooyinka. So here we have seen 3 different areas baan ku aragnay comparisonka. Waxaan ku aragnay marxagan much higher waa isagii waa comparison ayaa soo galay, and here the more resources halkaas, the more a given area, the more the resources in that area are degraded. The fact that the more a given area is populated, the more. This is all about degree of comparison. The superlative degree, asalkiisa comparison 3 level bumana positive degree oo adjective ka marka aan loo isticmaalin wax barbar dhigaba oo markuu asalkiisa iska yahay. This room is small. Qolkan wuu yar yahay. The word small in that sentence ku jira comparisonka wuxuu ka marayaa ka koowaad ee la yiraahdo positive degree wax isbarbardhiga ma galin. Qolkan wuu yar yahay. This room is small. Erga small and comparative degree wuxuu noqonayaa smaller oo waxay noqon that room is smaller than this room. Qolkaas baa qolkan ka yar. Superlative hadii la gaarsiiyo wuxuu noqonayaa the smallest. All right. The left room is the smallest of them all. Kaba ugu wada yar. Marka superlative waa darajada saddexaad ee ugu sareysa in hal shay la barbar dhigayo wuxuu dhanba kaas baa la yiraahdaa superlative. The superlative degree is superlative degree express wuxuu sheegaa the extreme waa meesha ugu sareysa or highest degree meesha ugu sareysa of quality. Email tayadiisa ama tiradiisa laga tilmaami rabo. We use this degree to compare people dadka objects ama situation marxaladaha more than 2 in number mar ay tiradu laba ka badan tahay weeyaan. Laba qof oo meel wada jooga markaas barbar dhigaysid Hassan is shorter than Ahmed badran. Erga dhaxdii la sameeyo shorter isagu waa comparative degree superlative degree ma laakiin Ahmed iyo classka ardayda ku jirto dhan marka la barbar dhigayo superlative bay noqon. Ahmed is the youngest student in the class. Isaga ugu yar. The pattern of this adjective is marka muxuu noqonayaa the erga the plus superlative. Superlative waa erga adjective-ka oo lagu daro est, highest, smallest, biggest, cheapest, oldest, prettiest, nicest waa est. Haddii adjectiveyada dhaadheer yahay laakiin more baa la keeni most na xagga dambe la keeniyo superlative wuxuu noqon doonaa most. The most beautiful, the most intelligent, the most expensive. Marka that baa ka wada horeysa that plus superlative form of adjective plus noun ama object. Adjectives of 1 or 2 syllables adjectiveyada gaagaaban ee dhawaqoodu hal ama laba yahay or adverbs tag waxa lagu daraa superlative-ka est and in its irregular form markuu irregular leeyahayna badana waxa lagu daraa least iyo most are used. When this degree is used marka la isticmaalayo it's common to use waxa la socdaa the preposition is in or of really markuu superlative-ka yahay. She's the youngest girl in the class. She's the youngest of all the students. Marka of iyo in waa marka superlative-ka waa la isticmaalaa. Here we have examples haddaba. In this example is Azelaj is the tallest girl in the family. The tallest was superlative-ka jere. The tallest in the family. Moreover, inta waxa dheer she's the most intelligent girl. The most intelligent girl waa eriyada waqoodu
saddex iyo waxa ay ka badnaayeen eryaha dhaadheer long adjectiveska in the managing the family of the siblings qoyska walaalaheed inay maareyso oo qofta ugu aqliga badan. All right, Ruqya is the least active participant in English classes. Halka waxa israacay the least active participant. Waarday ugu ka qaybgalka yar leh maadada Englishka markay noqoto, but laakiin she is the most humorous waa qofka laakiin ugu maada badan ugu qosolka badan leh gaal of all us after the class time. Markaan class ka soo baxno class marka ku jirta activity badan ma sabis laakiin markaan class ka soo baxno waa qofka ugu maada badan ugu qosolka badan leh. bal qaybta kale aan ku darayna waa writing in this unit. Guided writing waxa la yiraahdo ka hadlaya. Guided writing eriyo kaga hadlaya waa joining and completing sentences. meela maran jumladaha in la buuxin karo oo lagu buuxin karo eriyo la yiraahdo joining words ama linking devices. Linking devices. The word linking devices means area kala labada jumladood isku xidhay, not area sentences. One sentence to another markaad tagaysid ama one idea to another idea waxa la isticmaalaa erayaha la linking devices. In the table marka linking device waxa kamid ah if, for, example, because, moreover, however, therefore. Erayaha dhammaantood waxay tilmaamayaan linking in devices oo jumlada kale marka lagu xidhayo. But read this other parts of writing. meelo bannaan baa jira, meelaha bannaan ee jira maxaa soo galay waxaa la rabaa inay soo galaan erayahan jumladaha in la rabo inay isku xidhaan. I support the argument aan marka bal waxaan taageersanay buu yidhi fikirka ah the population matters. Dash, I think that if we keep on going, we are not only going to the damaged nature, but also we are likely to see more and more inequality and human suffering. The human population can no longer be allowed to grow in the same uncontrolled traditional way. Dash, we do not take charge of our population size and the nature will do it for us. sidaan jumlad walba ku arkayno markaad one idea akhridid idea kale intaan galin bal ereyaan maxaa soo gali karaa it, if, haddii, for meaning badan bay yar leedahay mar inkastay because noqoto. Example tusaale ahaan soo qaatay sababtoo ah moreover intaa waxaa dheer however hasaatee therefore sidaa daraadeed. Each paragraph each line dashka ku jira wuxuu baahan yahay inaad eryahan soo gashatid. marka bal istijaabi inaad ku wanaagsan tahay the linking deviceska iyo qaabka loo isticmaalo. Here wali waxa sii socda qaybtii hore oo leh educating and empowering women. in wax la baro empowering kor loo qaado la awoodsiiyo women dumarka and girls and providing family planning information and providing in la si family planning information xogo badan oo ku saabsan family planning asay ubadkii waxa u kala korsiin lahaayeen. Family planning enables more people to choose the size of them families. inuu qofku dooran karo tirada awlaad uu yeelan karo caruurtiisa iyo reerkiisa intuu rabo ku koobnaan karaan. We are facing adding more people to our planet. inaan markaa meesha aan ku noolnahay aan dad badan aan ku soo kordhino causes waxay samaysaa large number of problems dhibaatooyin badan. dash baan hadda bal kuwii dib ugu noqo therefore iyo waxaas. People are also of a great responsibility. dadka laftigoodana mas-uuliyad weyn baa ka saaran to solve inay xaliyaan ay xal u helaan to this problem to dhibaatooyinkan.
sidaan hadda ku soo arkayna hadda bal ereyaha moreover what alright however because therefore example ereyaha say u kala galayaan halkayda isleedahay way ku habboon yihiin to learn more bal akhriso raadi the linking devices maxay yihiin qaabkiisa u soo galayaan maxay tahay qaarkood bal for purpose buu soo galaan qaarkood waxay sameeyaan negation oo jumlada negative oo iska hor imanaya ay soo kala dhex galaan every device linking device sabab uu soo galo iyo meel uu soo galo ku habboon yahay ayaa jirta so learn all these areas bal baro bal isku day inaad wax ka ogaatid oo aad wax ka barato su'aalahan ka jawaabi kartid here short note on the use of sentence connectors waa kuwan hadda soo marnay bal wuxuu ina barayaa sida loo isticmaalay iyo waxyaalaha qabtaan qaarkood when you plan to write a paragraph markaa rabta inaad qortid a group of sentences that explains one idea oo jumlad badan isku tago hal wax ka hadlayo paragraph la leeyahay you have to use waa inaad isticmaashaa different sentences jumlada kala duwan to make a paragraph meaningful hal paragraph si aad uga dhigtid ama u noqdo mid macno leh your sentence need to be joined jumladaadu way isku xidhan yihiin with different connectors wax la yidhaahdo otherwise haddii kale the ideas in your paragraph fikrada jumladaha kala duwan ee paragraphka ku jira do not give clear meaning macno buuxa ma siinayaan to your reader qofkii wax akhrinaya for detail bal si faahfaahsan si aad u sii gashid read the short notes given below here bal mid walba akhri sababa aan u keena ayaa jira iyo area qaarkood oo connector ay keenayaan when you want to join two sentences markaad rabto inaad isku xidhid laba jumladood that show oo muujinaya reason you use waxaad isticmaali such connectors as because I didn't go to school kamaan tegin reason kaadan school u tegin markaad rabtid inaad qeexaysid waxa la yidhahda markaa close of adverbskan oo loo kala bixiyo close la yidhahdo ayaa jira mid la yidhahdo closes of reason la yidhahdo kaas because co iyo due to iyo owing to iyo account of intoodaas waa isku macno waxay la macno yihiin sababtoo ah we didn't cultivate anything this year sanadkan beerahayagii wax aanu beernay ma jirin because maxaa yeelay it didn't rain ma uundi'in ama waxda xagga ma namberin due to lack of rain roob la-aan aawadeed ama owing to taasoon u sababaynayno lack of rain ama on the account of lack of rain roob la-aantii jirta aawadeed waxuma namberin all of them waxay nii sheegayaan kuwaasi waa adverb waxaa la yidhahaa close of reason ama markii reason aad doonaysid qaybta labaad when you want to further explain your ideas haddii aad rabtid fikir aad sharaxaysay ama jumlada aad ka hadlaysay inaad sii sharaxdood wax ku sii dartid with examples oo tusaalooyin booyan aad ku sii dartid illustration say u noqdaan kuwa wax sii qeexaya the connectors waxa kaa caawin connectorada la yidhaha as for example for instance suppose the case in point is waxaasoo dhan baad isticmaali aha because one idea baad sheegtay idea kan markaa rabta inaad ku sii dartid ha dhibaatada ka jirta iskuulka waa biyo la-aan for example tusaale ardaydu maxay helaan bal ka soo qaad ardaydu maxay cabin the case in point all this waxay sii sheegayaan fikirkaagaas inuu sii socdo qaybta saddexaad some languages are used for a variety of purposes kuwa loo isticmaala jira ujeedooyin kala duwan English is the case in point Englishka iyagana markaa bal qaybta ka mid ah when you wanted to add more information to the preceding idea fikirkaagii hore markaad doonaysa inaad fikir kale ku sii dartid waa use connectorada isticmaalka waxaa ka mid ah moreover intaa waxa dheer ah hebel class-ka ma yimaado intaa waxa dheer buugtiisana
buugba male wax buuga. Alright, furthermore intaa waxa sii dheer markuu guri joogo wax ma akhristo. In addition haddana waxa marka intaa lagu sii daro koona waa fikirkaaga iyo sidee hore u sii mar lahayn meel kale u gaadh lahaayeen. That is the end of our class. waan hubaa inay wax badan naga caawiyeen linking verbs ama connectorsku for class kan iyo class tamentan ku kulmi doono. Thank you very much.